very pleased to present Montenegro for the second time on this very important EU Western Balkans summit. As you know, the summit is happening during the first days of the mandate of the EU institutions. I think that's an important signal. We are openly going to be discussing about the European future of the Western Balkans. As you know, Montenegro is a front runner. We are the only country that has so far opened all the chapters and have been able to close 6. We have set a very ambitious target of becoming the 28th member state as of 2028. That's an ambitious target, but in our opinion, it's still a reachable one. And we do believe that by Montenegro becoming the part of the EU, we can also together send a very strong and clear positive message to everybody else, to all the other candidate countries, that the enlargement is still alive, that political reforms pay off, that economic reforms pay off. And, you know, at the end, I do also want to say that Montenegro, as well as the whole region of the Western Balkans, is very much aware of the commitment that we are seeing, which is a new commitment, really, that we are seeing now coming from Brussels on the enlargement of the EU. This commitment is clearly also perceived at the summit like this one, but also through new financial instruments like the Western Balkan Growth Plan, which is a very important instrument also for helping the Western Balkans to make sure that the economic convergence of the region with the EU average speeds up. Sir, you say 28 for you, it's unchanged, your target. You think you can aspire to enter the EU because you're doing your reforms. What is the EU telling you? Are they ready for you? That's ultimately the question. Do you think they have an appetite? I mean, listen, it is clear that the winds in Brussels are now sort of changed. Especially this change has happened following the Russian war of aggression in Ukraine, where we do see that Brussels, but also, you know, other European capitals understood that the enlargement is also about the security of the European continent. So, you know, for tango you need two. So now, obviously, there is a new momentum that we are seeing. You know, again, I said Montenegro is a front runner. We have set a very ambitious target, which is 28 member state as of 2028, but we do believe that's a reachable one. And sir, before enlargement used to be a big bang, many countries together would join at the same time. Do you think it's better now to say it's a different pace, each one different days? Let's not wait for a big bang. I mean, listen, we see enlargement as a merit-based process. And clearly, it's all about reforms as well. You know, geopolitics play an important role, but you know, reforms also matter. Everything is ultimately about fulfillment of the Copenhagen criteria, about the rule of law, about the, you know, public administration reform, about the alignment of the foreign security policy with the one of the EU. I believe that in that regard, we are eager to take that road. Thank you. The new atmosphere. How do the people in your country experience the new atmosphere in practice? Montenegro is generally very much supportive of the EU accession. So if tomorrow there is a referendum about whether Montenegro should enter the EU, probably more than 80% of the people would positively answer that question. So we do believe that not only Montenegro, but the whole Western Balkan region, its future is in the EU. So the stability and prosperity of the Western Balkans is in the EU, and I believe that this is how the EU understands and sees the Western Balkans as well. And supporting Ukraine should be a condition. You mentioned alignment on the geopolitics. Do you think supporting Ukraine should Montenegro is, since 2017, a member of NATO, and we have been for the last more than 10 years fully aligning our security and foreign policy with the one of the EU. So our position vis-à-vis Ukraine and everything else, which is a common position of the EU, is very clear. And this process of gradual integration that is happening, you said your citizens, yes, they want to join, but do they already feel the impact of that new approach? I mean, the impact is obviously felt through visa regime, so people of Montenegro can travel to the Schengen area of the EU without visas, you know, for the last more than 10 years. Now there are new financial instruments like the Growth Plan, which is very much helping economic convergence of Montenegro. It is a plan that comes also through reforms, so Montenegro, as well as other
candidate countries need to pursue certain reforms, and then the money also comes. I believe that's important because ultimately the money goes into infrastructure, which is European infrastructure. You know, if you think about geography, Montenegro as well as the Western Balkans is in the heart of Europe. So energy, roads, everything stays in Europe at the end of the day, and I believe it's a win-win. It's a win-win situation. Thank you very much. Otvorena to be here for the Western Balkans Summit. Western Balkans, extremely important region for European Union. They belong to Europe geographically, so it's very important that we also advance in our relationship. We have different cooperation points. So today we're going to discuss the growth plan, which is a very good piece of legislation. We also had today signing of the security and defense agreement with Albania. We have one already with the North Macedonia, so there are a lot of room for cooperation. It is also clear that the Commission, together with the Commissioner for Enlargement and me, we want to see really advancement in the enlargement process during this 5 years of mandate that we have. So we are willing to work for this. And of course, in the evening, we will also discuss Russia's hybrid activities and war in Ukraine and what we can do more. I see that there is, the wish for some really short and fast solutions, but we are in this situation where Russia does not want peace, and that is a problem. So in order to have a best solution, we need to support Ukraine as much as we can. The stronger they are on the battlefield, the stronger they are also around the negotiation table, and that is also in the interest of Europe. Thank you. First question on Ukraine. What exactly are the security guarantees that the EU can give them? And if you're not talking about this right now, what is the strategy right now? Because otherwise Trump will decide in January. Well, all the member states have signed the security guarantees with Ukraine. So it is a question for the member states which kind of security guarantees they are giving to Ukraine, what it really comprises, what is the tangible thing there. Of course, what we can decide and talk on our level is what we can do together for our own defense, the flagship projects, what we can do, or also what we can do in order to help Ukraine together. So this is, of course, not only considering what is the outcome of the U.S. elections and the new administration, what they are doing, but what we also are doing ourselves despite of that. What can the European Union do to pressure against the attack on the east and north of Syria by Turkey? What can you do? That's the question. Well, of course, we are not going to discuss that today, but we're going to have discussions on the Middle East tomorrow. And I think it's very important that we are together with the regional partners when it comes to Arab countries, Turkey, but also United States and European Union, agreed on the basic principles that the new leadership of Syria should also follow what we want to see in order for Syria to develop. Have you heard about the latest threats coming out from Dmitry Medvedev? He's saying that NATO allies who are helping Ukraine sending military aid
they are legitimate targets for Russia? Well, Russia is always threatened, and it is meant to scare us. So what we see, the threats we have heard before. So I think the only response we can have is not to be afraid. Migration will be one of the topics today. Do you think the Syrian refugees should return their homeland? No, it's not going to be a topic today. I mean, today we have the Western Balkan Summit, so we are discussing the cooperation, what we can do with Western Balkans, and also we are discussing the Russian hybrid threats and actions in this regard. Thank you very much. You should be today for the dinner with Rutte.
Събере в Народното събрание мнозинство, ще подпиша. Да, това е именно смисъла на изпратеното днес писмо, тъй като смятам за нормално служебно правителство, пък и не само служебно, и редовно правителство да се допитва до народното представители за това, което прави. Аз нямам никакви притеснения по споразумението, тъй като то е правно необвързващо и политическо и не попада в обхвата на договорите, които подлежат на ратификация от Народното събрание. Единственото, което ме притеснява, е 10-годишния срок. А в такъв случай имаме и такова решение на Конституционния съд от 1992 година, че би трябвало за рамките на обхвата си да взима решения наистина с от правомощията на Министерски съвет, външната и вътрешната политика, но мисля твърде оптимистично, че 10 години ще бъдем служебно правителство. Господин премиер, вие обаче призоваха да го изтеглите, т.е. вие сте категорично, че няма да го изтеглите от Конституцията. Откъде да го изтеглите? Да не се подлага на вод, да изтеглите предложението за това писмено споразумение. Ние сме в контакт с украинската страна и те проявяват разбиране. Аз казах, че чакаме в Народното събрание да вземе отношение. Ако не вземе отношение, няма да бъде подписвано. Какво конкретно става дума споразумението? Това пак ви казвам споразумение за сигурност, каквото са подписали, т.е. не са подписали 6 държави от всички държави членки: България, Австрия, Унгария, Словакия, Малта и Кипър. Дано не изпуснах някой, но мисля, че 6 стана. А какво притеснително в текста? Аз ви казах, че мене ме притеснява лично 10-годишния срок. Необвързващи правно ангажименти. Това е основното, че няма правни последствия. По-скоро има характер на политическа декларация и винаги би могла да бъде оттеглена от редовно правителство. Виждате, че има шанс да се направи редовно правителство и ми се струва, че не са фатални тук. Един месец дори не е фатален, за да бъде подписано от редовно правителство, което се ползва с политическа подкрепа. Тоест, вие сте склонен да отложите подписването? Да, аз така и ще направя. Ако Народното събрание не събере мнозинство да подкрепи споразумението, аз няма да го подпиша. Това е цената за правителство ли? Това споразумение? Не мисля. Въпросът е принципен, аз ви казах. Имаме тълкователно решение на Конституционния съд, което казва, че има всички правомощия служебното правителство, включително и по международна, по външна политика и по вътрешна политика, но все пак трябва да се простира според мандата си. Имаме едно такова служебно правителство, което подписа договор с дълъг период и още му берем гайлето, извинявайте за израза, на този договор. От ГЕРБ казаха, че ще торпедирате преговорите за правителство,
ако го подпишете. Да, нали ви казах току-що. Тоест, ако ГЕРБ не го подкрепи или ако не събере мнозинство в Народното събрание, няма да подпише споразумението категорично. Не мога да поема тая отговорност. Честно казано, без политическа подкрепа, виждате, че от всякъде ни брулят здраво, извинявам се за израза. Господин премиер, преди да дойдете тук, говорите с новия председател на Европейския съвет Антонио Кошта и то във връзка с Западните Балкани. Какво искаше той от вас, за да говорите за неевропейско поведение? Значи, ние говорихме около час и беше по всички теми и двата дни. Темата Западни Балкани е днес във формат с лидери на Европейския съюз на върха среща, а утре пак присъства в самия дневен ред на съвета. Нищо конкретно не ме е питал, попита какви са нагласите. Въобще аз казах за Западни Балкани, отдавна сме показали какви са ни нагласите, че подкрепяме разширяването с Западните Балкани, тъй като това е геополитическа тема. Единствено трябва да се спазват условията по приемане на държави членки. Конкретно за Северна Македония, знаете какви са. Имаме компромис, така наречения компромис от 2022 година, който компромис е направен от наша страна. То е общо европейско, вече подписано от всички държави членки, плюс България като държава членка, разбира се, плюс Република Северна Македония. Така че няма и даже какво да преговаряме. Нашата позиция не е променена. Аз не знам да имам среща с министър-председателя на Унгария, освен в Брюксел. Срещата е по покана на президента Радев, въпросите са към него, така че аз не мога да ви отговоря. Не е поставен такъв въпрос пред българското правителство. Има ли решение за транзита на руски газ? На ниво правителство нямаме такова решение. Аз не знам даже дали тази тема ще се обсъжда. Срещата е по покана на президента Радев, който ще даде и работен обяд на министър-председател. Аз мисля, че формата пак беше президент Радев с външния министър на Унгария Сиарто. Българското правителство към момента няма отношение по въпроса. Попитайте президента Радев какви теми ще обсъждат. Благодаря ви. Good afternoon. Well, in few minutes, I will have the pleasure to welcome the European Union leaders and also the Western Balkan leaders. This summit is very important for three main reasons. First of all, because we belong to a same European family. We share a continent, but most important, we share common values and a common history. Secondly, because for all of us, the enlargement is a priority. We are already committed to this enlargement, and all of us, we believe that this enlargement is the most important geopolitical investment in peace, security, and prosperity. And finally, because we are leading a gradual integration of the Western Balkans countries and anticipating the benefits for their citizens. Concrete benefits: visa-free, roaming and standing room, more easy, cheaper and faster means to payment, and these are concrete benefits. And of course, with the growth plan is a game changer who can transform radically the Western Balkans over these decades. That's why I'm looking forward to this meeting as a very good strategic moment to boost this movement for enlargement, for gradual integration
and for increase our sharing history together. Thank you. Okay, I will be very happy to answer your questions in the press conference after the summit. See you later. Wir kommen hier zusammen zum Treffen mit den Staaten des westlichen Balkans. Das ist sehr wichtig, denn diese Staaten haben schon vor über 20 Jahren die Zusage bekommen, Mitglied der Europäischen Union werden zu können. Und jetzt müssen wir diesen Prozess mit ganz neuem Tempo zu einem Ende führen, sodass die Beitrittsperspektive sich in einen realen Beitritt verwandelt. Das ist etwas, woran wir lange und hart gearbeitet haben. Deutschland auch immer wieder mit dem Berlin-Prozess, der sehr dazu geholfen hat, dass viele, viele Schwierigkeiten überwunden werden konnten. Und das muss auch in der Zukunft so sein. Eine zentrale Reform brauchen wir jetzt aber auch, nämlich, dass alle davon abkommen, bilaterale Fragen zum Thema zu machen und zu Schwierigkeiten in diesem Prozess werden zu lassen. Denn es darf nicht sein, dass, weil sich der eine mit dem anderen Nachbarn nicht ganz so gut versteht, der Prozess jedes dieser beiden Länder zum Beispiel dann mit der Europäischen Union beeinträchtigt wird. Das gilt auch für das Verhältnis von einzelnen Mitgliedstaaten zu den Beitrittsländern. Und deshalb will ich heute auch noch einmal sehr dafür werben, dass wir alle gemeinsam den Fortschritt möglich machen und dass wir Kleinlichkeiten überwinden und die große Linie erkennen, die darin besteht, dass wir jetzt tatsächlich diese Staaten in Richtung Europäische Union führen. Mehrere Länder haben die Möglichkeit, jetzt Kapitel geöffnet zu bekommen. Man sieht, dass da was geschieht und das sollte dann auch tatsächlich erfolgen. Ich werde das sehr unterstützen. Wir werden im Weiteren
Verlauf des heutigen Tages auch noch sprechen über die besonders schwierige Situation in der Ukraine. Russland hat die Ukraine überfallen und deshalb braucht und verdient die Ukraine unverändert unsere Unterstützung. Kein Land ist der Hinterhof eines anderen. Man muss als weniger mächtiger Staat neben einem großen, mächtigen Nachbarn sicher und gut leben können und die eigenen Geschicke selbst in die Hand nehmen können. Das ist das, wo es im Kern darum geht. Souveränität und Demokratie der Ukraine zu verteidigen. Deshalb will ich sehr dafür werben, bei den Gesprächen, die ich heute führe, zusammen mit der Kommissionspräsidentin, dem Ratspräsidenten, dem Generalsekretär der NATO und vielen anderen, dass wir alles dafür tun, dass die Ukraine sich auf uns verlassen kann, dass sie nicht alleine gelassen wird. Zweitens, wir kommen jetzt in eine entscheidende Phase. Alle reden darüber, wie möglicherweise wir das Töten beenden und diesen Krieg zu einem Ende bringen können. Und dann braucht man klare Prinzipien, an die wir uns alle gemeinsam halten können. Und das Wichtigste ist, es darf keine Entscheidung, keine Lösung über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg geben. Als ich zuletzt in Kiew war, habe ich sehr ausführlich mit dem ukrainischen Präsidenten gesprochen, ein weiteres Mal. Wir haben uns, wie er selbst gezählt hat, fast 17 Mal getroffen und dabei oft stundenlang miteinander geredet, auch zuletzt wieder. Und deshalb ist es gut, dass das jetzt auch geschieht und wir auch gemeinsam dafür sorgen, dass es ein gemeinsames Vorgehen gibt, auch mit der kommenden amerikanischen Administration. Bei meinem Gespräch mit Präsident Trump ist mir jedenfalls klar geworden, dass es möglich ist, dass wir unsere Politik gemeinsam entwickeln, damit die Ukraine eine gute Perspektive hat. All das wird uns hier bewegen und deshalb sind das besondere Momente und spannende Zeiten, in denen wir hier zusammenkommen. Zur Ukraine, Sie sagen, bei Herrn Rutte, es geht eben auch um die Ukraine. Was sind Ihre Erwartungen an das Treffen? Und wird Herr Zelensky da sich ein bisschen darauf vorbereiten müssen, vielleicht doch schmerzhafte Zugeständnisse zu machen, damit es zu Friedensverhandlungen kommen kann? Zur Ukraine eine Frage, und zwar Sicherheitsgarantien. Sie sagen, die Ukraine muss sich verlassen auf Sie, auf die EU. Was sind Sicherheitsgarantien, die Sie jetzt geben können? Und wie schaut es mit dem Treffen heute Abend aus? Nochmal, wir werden uns hier zusammensetzen. Wir werden auch morgen nochmal im Rahmen des Europäischen Rates darüber sprechen, wie wir die Ukraine unterstützen. Das wird auch ein direktes Gespräch geben, morgen mit Präsident Zelensky und heute natürlich auch. Und Sie verstehen, dass wir da sehr vertraulich miteinander beraten werden. Deshalb ist es wichtig, hier die Prinzipien noch einmal sehr klar und sehr deutlich zu machen. Deutschland ist und bleibt der größte Unterstützer der Ukraine. Ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben, mit dem 50 Milliarden Dollar Kredit der G7-Staaten und dem besonderen Beitrag Europas sicherzustellen, dass es keine Abbrüche in der Unterstützung der Ukraine gibt und alle sich darauf verlassen können, trotz der unterschiedlich großen fiskalischen Herausforderungen, vor denen die einzelnen Länder Europas stehen. Es muss klar sein, dass wir die Ukraine so lange unterstützen, wie das notwendig ist. Und es geht immer um dieses eine Thema, die Souveränität der Ukraine und dass sie nicht einem Diktatfrieden unterworfen wird. Deshalb also der klare Grundsatz, aber auch die Notwendigkeit zu sprechen, dass es keine Entscheidung über die Köpfe der Ukraine hinweg geben kann. Für mich ist ebenfalls klar, dass wir natürlich helfen müssen, dass die Ukraine sich sicher fühlen kann. Das machen wir heute mit den Waffenlieferungen. Das wird auch in Zukunft so sein. Und das wird natürlich immer auch bedeuten, dass wir alles dafür tun, dass es Garantien für die Sicherheit gibt. Darüber haben wir schon mehrfach gesprochen. Sie wissen, es gibt viele bilaterale Abkommen der Ukraine mit Ländern, insbesondere Deutschland, das als eines der ersten über diese Fragen ein Abkommen mit der Ukraine geschlossen hat. Und das ist der Rahmen, über den wir hier diskutieren. Ein Punkt ist mir natürlich wichtig. Wir müssen in der Unterstützung der Ukraine und gerade weil wir die Ukraine so stark unterstützen, immer auch verhindern, dass es zu einer Eskalation des Krieges zwischen Russland und der NATO kommt. Und genau das ist auch ein Anliegen, das sich hier verfolgt. Herr Bundeskanzler, ich würde gerne wissen, im Nahosten brennt es. Wie will Deutschland dazu beitragen, dass die Türkei global nicht eingreift, dass Frieden in Syrien zurückkehrt? Und wie wollen Sie unterstützen, dass eine Regierung jetzt herrscht, wo die verletzten Menschen, Frauen, Rechte nicht verletzt sind? Ganz wichtig ist, dass
wir alle noch einmal festhalten, dass Assad jetzt weg ist gut. Das war ein Diktator, der hat sein eigenes Volk angegriffen, viele getötet und hat sich schlimmster Verbrechen schuldig gemacht. Und jetzt haben die Syrerinnen und Syrer die große Chance, im Frieden miteinander und im Frieden mit ihren Nachbarn zu leben. Das geht natürlich nur, wenn grundlegende Prinzipien des Rechts beachtet werden, sodass man sich nicht fürchten muss vor dem Staat, in dem man lebt, dass es eine Lösung gibt, die einen rechtsstaatlich-demokratischen Prozess möglich macht, mit Beachtung der Vielfalt der syrischen Nation, mit unterschiedlichen ethnischen Gruppen und sehr vielen unterschiedlichen religiösen Gruppen. Und genau das ist das, was wir im Blick haben, wenn wir jetzt Kontakt haben, Gespräche führen und diesen Prozess begleiten. Herr Bundeskanzler, halten Sie denn die Diskussion zu Friedenstruppen in der Ukraine immer noch für unangemessen oder werden Sie heute Abend bei dem Treffen im kleineren Kreis einen anderen Ansatz vertreten, möglicherweise jetzt auch nach den Aussagen von Trump? Eins ist ganz klar, wir müssen immer in der richtigen Reihenfolge vorgehen. Und die richtige Reihenfolge ist, dass die Ukraine für sich erstmal definieren muss, wie wir in eine Situation kommen wollen und was ihre Ziele sind in Bezug auf einen Frieden, der kein Diktatfrieden ist. Und da sind einige unterwegs, bevor die erste Frage gelöst ist, sich mit der zweiten zu beschäftigen. Das ist meistens nicht ratsam. Aber lohnt es sich nicht, auf diesen Fall vorzubereiten? Es ist ganz richtig, dass wir jetzt erstmal eins nicht tun dürfen, wie Sie es mit Ihrer Frage aber leider tun, nämlich dass man versucht, die Frage über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg zu entscheiden. Es beschäftigen sich im Augenblick nicht genug mit der Frage, wie wir die Ukraine unterstützen, jetzt in dieser ganz konkreten Bedrohungssituation. Und ich wiederhole, was für mich ganz entscheidend ist, es darf keinen Frieden über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg geben und man darf nicht gewissermaßen den dritten und vierten Schritt vor dem ersten machen. Herr Bundeskanzler, es geht auch um einen Platz am Tisch bei möglichen Friedensverhandlungen in der Zukunft für Europa. Was kann man sich denn so weit sichern oder was können Sie da auch in Richtung der USA? Ich bin ganz sicher, dass die gute Kooperation mit den USA auch in Zukunft fortgesetzt werden wird. Wir sind eng verbunden in der NATO, im transatlantischen Bündnis. Für Deutschland will ich sagen, dass wir immer wissen und immer im Blick haben, dass die USA wichtig sind für die Demokratiegeschichte, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland möglich gewesen ist und bis heute möglich ist. Und insofern ist es ganz klar, dass wir in enger Kooperation mit den USA diese Fragen besprechen, lösen und voranbringen wollen, so wie wir es jetzt auch tun. Und gleichzeitig ist ganz klar, dass die Ukraine eine europäische Perspektive gewählt hat. Das ist ihre Entscheidung, an der sie andere hindern wollen. Wir aber haben ihr diesen Weg eröffnet und haben den Beitrittsprozess der Ukraine zur Europäischen Union möglich gemacht. Und deshalb ist das eine Angelegenheit, bei der klar ist, es darf nichts über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg entschieden werden, aber auch klar ist, das ist auch eine Angelegenheit, in der Europa, die Europäische Union und ihr perspektivisch künftiges Mitgliedsland natürlich auch diese Perspektive immer mit einzubringen haben und mit darauf hinwirken müssen, dass die beachtet wird. Ich danke Ihnen allen für Ihre vielen guten Fragen. Schönen Dank. Good evening. Trying to do it short. Very happy to have this Western Balkan summit. We've had quite a few, and every time we see that there is progress. And we've seen over the past weeks, for example, related to Albania and Montenegro, that next steps have been taken. We also see that related to the progress in Serbia, the outlook is quite positive. I think we, as a European Union, we are the only reliable and steadfast partner for the Western Balkan countries. And an event like this one confirms it. It's always a good moment to talk bilaterally. And in the geopolitical world of today, I think we have to make very, very clear that we are the only real partner that the Western Balkan countries have, that their aspiration to become part of the European Union is a real one, and that we see that there is real progress. And that real progress in a complex geopolitical situation, I think, is something that from time to time we have to take a step back and congratulate them on the progress that they have made. The deadline used to be 2030. That is what President Michel used to argue. By 2030, that you should be ready. From a big bang, many joining together. Do you think that's the right way to go forward? Or actually, you mentioned specifically two countries, Albania and Montenegro.
So 2 elements. I think, first of all, countries join based on merits. And since it is merit-based, I'm not a big fan of making it a big bang solution. It should be merit-based, and we will evaluate every country on their own merit. When we enlarge, we also have to become better as European Union. So in parallel with the enlargement process, we also need to do our reforms to make sure that we are ready as a European Union to be plus 2027. And to me, this is a key element of the multi-year budget discussion that will take place later during this year. It is clear that our support for Ukraine is unwavering, and that position needs to be decided time over time. So when you are joining, well, you're joining the discussion, you become part of a discussion, but that also means that if the discussion finishes in support for Ukraine, it means, of course, that you need to support Ukraine. Yes. First then, and then we'll go there. What about things in terms of the Union on the possibility of a Turkish attack on Rojava? How do you support Attack on? Sorry, I'm not sure. Rojava, Syria, Turkish Syria? Yeah. Syria, Turkey will attack. How do you want to support? Well, I think it's important. Okay, I think it's important that the territorial integrity of Syria is being respected. Everything needs to be done to appease the situation, so that, for example, people that want to go back can go back. We need to avoid that Syria is the place where a regional conflict involving multiple countries would take place. So our appeal is stop the violence and respect the territorial integrity of Syria. Yes, that's the last one. Some countries in Europe, for example, Germany, Spain, and the others, they decided to return Syrian refugees to the homeland. But still, in Belgium, it's not clear. Can you tell us something? Well, I think that at the moment that Syria is stabilized, it's normal that people who have received international protection, that they would go back. And I hear that a lot of them are actually looking forward to come back. That, of course, can only happen when it's stabilized, and for the moment the situation is not stabilized. But countries like Belgium, we respected our international obligation. Our international obligation was to provide security for people who have the right to international protection. When there is no need to that, of course, the flip side of that is that people go back to their own country. That's how the refugee system works, but it can only work when the situation is stabilized, which is not the case today. All right, gotta go. Sorry. Good evening to you all.
His Excellency Mr. Alexander Vucic. His Excellency Mr. Christian Mickovski. Her Excellency Ms. Željka Cvijanović. His Excellency Mr. Edi Rama.
Her Excellency Ms. Vjosa Osmani Sadriou.
again. It's always a pleasure. Thank you. Hello, sir. Kevin, kamusta lang? Hello, sir. Eva.
Det er en statusdiskussion og et statusmøde, hvor vi er i krigen netop nu. Så det handler både om, hvad der konkret er behov for på slagmarken, men det handler selvfølgelig også om krigens fremtid.
Jeste vi okej? Može? Ok, ja sam mislio da ste vi još u fazi pripreme. Dobar dan, evo danas je prvi dan ovoga Europskoga vijeća pod predsjedanjem novoga predsjednika, bivšeg portugalskog premijera, kolege Antonija Coste. On počinje sa sastankom između Europske unije i država Zapadnog Balkana, jugoistoka Europe. Na ovom sastanku prigoda je da rezimiramo stanje procesa proširenja, da vidimo kako koja zemlja napreduje prema Europskoj uniji, da ih potaknemo na daljnje reforme i da naravno ukažemo na ono što svaka od njih treba učiniti kako bi se taj proces ubrzao. Danas sam iskoristio prigodu da obavim nekoliko bilateralnih sastanaka i sa novim predsjednikom Europskog vijeća Costom, sa glavnim tajnikom NATO-a Ruteom, sa novom visokom predstavnicom za vanjsku i sigurnosnu politiku, gospođom Kallas, sa novom starom predsjednicom Europskog parlamenta, gospođom Metsolom, kako bismo razmotrili suradnju u ovom novom institucionalnom ciklusu, za mene već trećem, tako da Hrvatska sa svim institucijama ovdje u Briselu gaji dobre, kvalitetne odnose i da strateški koristimo članstvo Europske unije za ekonomski razvoj i za socijalnu veću sigurnost hrvatskih građana. U svakom slučaju svi su spremni pozitivno i snažno surađivati. Posebno je bio zanimljiv sastanak sa glavnim tajnikom NATO-a na kojem smo još jednom raspravili ulaganja Hrvatska u obranu. Dakle, naš proračun je narastao od kad sam predsjednik vlade za 145%, sa ulaganjima koja će biti dodatno osnažena odlukama vlade u petak, a to je kupnja američkih HIMARS-a, kao i novi upgradirani, dakle bolji sustav za hrvatske radare. Naš proračun u 2025. preće onih 2%, dakle ono na što smo se obvezali u okviru NATO-a, bit će oko 2,01, 15 otprilike, a unutar tih 2% skoro 30% ide na modernizaciju, taj veliki proces zamjene stare istočne tehnologije sa zapadnom tehnologijom. Plastično da građani razumiju, umjesto tenkova M84 Hrvatska će imati njemačke Leoparde, umjesto starih MIG-ova 21 imamo Rafale. Tu su naravno i ulaganja u borbena oklopna vozila, i to Bradley, koja su američke proizvodnje i koja se obnavljaju u Đuri Đakoviću, i to sukcesivno. Tu su vozila naravno Patria, tu su besposadne letjelice Bayraktari, turske proizvodnje, dakle NATO-a, plus investicije koje se odnose i na kopnenu vojsku i na protuzračnu obranu, dakle francuska kompanija Mistral. A posebno je zanimljivo da ćemo u trećem mandatu u fokus ulaganja staviti Hrvatsku ratnu mornaricu, jer želimo da Hrvatska kao pomorska, jadranska, mediteranska zemlja ima i snažnu mornaricu. Također razgovarali smo i o sudjelovanju u NSAT-u aktivnosti NATO-a, temi koja je zauzimala ogroman politički prostor. Na sastanku je bio i do jučerašnji broj 2 NATO-a gospodin Ruge, sada je on ponovno u svojoj staroj funkciji pomoćnika glavnog tajnika. U svakom slučaju do sada je čak 26 država članica već poslalo svoje časnike ne u Ukrajinu nego u Wiesbaden, u Njemačku, u državu Hessen, i rekao sam gospodinu Ruteu da ćemo se ovoj temi vratiti kasnije jer se nisu bili stekli uvjeti o glasanju, i zahvalio sam
i Ruteu i Rugeu na tome što su izdvojili vrijeme da pojašnjavaju hrvatskim zastupnicima ono što je notorno svakome koji ole išta razumije, ali eto jednom dijelu ljudi zbog Milanovićevog protivljenja da ne iskažemo solidarnost Ukrajini u ovom kontekstu, ispadamo kao onaj saveznik u okviru NATO-a koji ima rezerve pomoći Ukrajini, a mi to naravno radimo i želimo i bilateralno, a i multilateralno. Što se tiče ostalih tema, sutra je sastanak sa predsjednikom Zelenskim koji će biti na početku Europskog vijeća. Razmotrit ćemo i izvješće o obrambenoj politici finskog predsjednika Niinistoa, a raspravljat će se i o migracijama, situaciji u Siriji. Dakle, jedan sastanak koji će trajati otprilike 12-13 sati. Nastojat ćemo završiti sutra da se malo promijeni praksa onih dugonoćnih sjednica. Evo, to je ukratko sve u ovom trenutku. Pa gledajte, što se tiče Crne Gore, oni su imali na dnevnom redu 4 poglavlja, imali su poglavlje 7 koje se odnosi na intelektualno vlasništvo. Hrvatska je rekla da, imali su poglavlje 10 koje se odnosi na medije i informacijsko društvo. Hrvatska je rekla da. Imali su poglavlje 20 koje se odnosi na industrijsku politiku, Hrvatska je rekla da. Imamo poglavlje 31 koje se odnosi na vanjsku sigurnosnu i obrambenu politiku koja podrazumijeva i paket dobrosusjedskih odnosa. Tu smo rekli ne u ovom trenutku i to smo dali do znanja unaprijed i našim partnerima unutar Unije i vlastima Crne Gore. Razlozi za to su brojni, a osobito događaji koji su se događali ovoga ljeta i kada se određeni elementi riješe, onda ćemo se vratiti tom pitanju. Možete li molim vas ovo istraživanje Eurobarometra, kako tumačite da se broj Hrvata nezadovoljni svojim životom smanjio na 15% po Eurobarometru? Znači, smanjio se u odnosu na 50 godina. Ali je ipak s druge strane broj zabrinutih i dalje gotovo duplo veći od prosjeka Europske unije, prvenstveno zbog inflacije, odnosno inflacija najviše očito muči ljude. Kako komentirate to istraživanje? Pa dobro, ja sam kratko samo malo preletio, nisam imao vremena danas zbog ovih sastanaka, ali vidio sam ovaj prvi podatak najbitniji, to je da 81% Hrvata prema Eurobarometru je zadovoljno. 19% nije zadovoljno. Dakle, to je potpuno obrnut podatak od onoga s kojim smo godinama suočeni u Hrvatskoj. Tamo otprilike je 20% zadovoljno, 80% nezadovoljno. Pa je zanimljivo kada istraživanja za razliku od ovih domaćih radi Eurobarometar, onda su podaci dijametralno suprotni. Ja mislim da smo daleko od toga da smo riješili sve probleme, ali da smo ova sada 2 mandata iza nas i ovo prvih 7 mjeseci 3. mandata kontinuirano angažirani na kvalitetnijem životu naših sugrađana, na većim plaćama, većim mirovinama, na priuštivom stanovanju, na stvaranju preduvjeta sa snažnim međunarodnim položajima. To su bili i Schengen, i europodručje, europski stabilizacijski mehanizam, i OECD za 1,5 dana i uopće jačanje hrvatskog gospodarstva, podizanje plaća, podizanje BDP-a koji nam je na kraju ove godine očekivano oko 86,5 milijardi eura. Kad sam ja krenuo kao premijer bio je 47 milijardi. Iduće godine će biti 92,5, znači praktički 100% povećanje. Onda sigurno da se negdje u ovakvim istraživanjima vidi taj pomak. Oni kažu da se smanjio broj ljudi koji je nezadovoljan životom. Ali ovaj prvi podatak koji vam govorim, vi ne citirate, vam je još bitniji. Ali, dakle, taj je po mom sudu itekako važan, a naravno da ekonomski rast i veća socijalna sigurnost su razlozi za to, ali to nije razlog da mi posustanemo u reformama i radu na tome da što većem krugu ljudi bude bolje. Da li ste kakav utisak na vas ostavio razgovor sa kime sa? Gospođom Kalas. Da li ona nosi nešto drugo od svog prethodnika? Predsjednik Vučić je prije par tjedana rekao da se srećemo u Beogradu i da se imamo vrlo težak razgovor. Kako će biti odnos prema Vlankama koje Gledajte, Kaja Kalas i ja smo bili u isto vrijeme zastupnici u Europskom parlamentu. Ja sam bio šef delegacije za Ukrajinu, ona je bila moja zamjenica. Mi smo baš prijatelji.
i gotovo je nevjerojatno da iz iste delegacije dvoje zastupnika kasnije postanu premijeri i meni je drago da ona preuzela ovu dužnost nakon gospodina Borela. Imala je pri izboru našu punu potporu. Mislim da će ona posjetiti regiju, ona treba se tek detaljnije upoznati sa, recimo to tako, zemljama jugoistoka Europe. Razgovarali smo o procesu proširenja, ona će, siguran sam, biti i korektna i principijelna, važno je da svi idu naprijed, ali se kriteriji ispunjavaju. Premijeru, izvolite. Odnose sa Srbijom, dakle, posljednjih dana smo čuli, dakle, bilo je pomak u pregovorima s Albanijom, sa Crnom Gorom, sa Srbijom i dalje nije, pod blokadom su. Planirate možda večeras razgovarati sa Sad smo razgovarali, evo tu iza ovoga, tu smo mi čekali da se svi okupe pa da... Pa gledajte, to su stvari koje su zapele na jednoj nižoj razini i to od niza država članica. Oni trebaju dalje nastaviti sa reformskim procesom. Kad se steknu uvjeti za otvaranje novih poglavlja, tada će se ta poglavlja otvarati. Tu nema ništa posebno što bismo danas trebali doticati. Izvolite. Najavljuje da će se treći klaster otvoriti sjećanje. To je malo prije izjavio. Pa vidjet ćemo. U ovom trenutku nisam vidio da je takva atmosfera, ali ćemo vidjeti. Vidite se Kajom Kalas, Koštovi sa Ruteom. Kako je ozračje vezano za ideju mirovnjaka Pa najprije trebamo vidjeti i razgovor sutra sa predsjednikom Zelenskim. Danas će on razgovarati s jednim užim krugom ekonomski snažnijih zemalja i oni koji najviše vojno pomažu Ukrajinu. Koji su sljedeći koraci? Svi su naravno zainteresirani za mir, ali ne bilo kakav mir, jer de facto prihvatiti neku vrstu primirja koje bi se onda pretvorilo u nekakav sporazum, pa bi se agresija, ilegalna aneksija, okupacija zacementirala, izrazito loša poruka za međunarodnu zajednicu, za međunarodno pravo i to u svakom slučaju onda otvara prostor bilo kom sličnom da ovo što je napravila Rusija u Ukrajini već više od 1000 dana učini nekom drugom. I toga su svi akteri svjesni, od najvećih pa do najmanjih. Što se tiče nekakvog angažmana vojnika iz drugih zemalja u varijanti da se dogovori neko primirje, to su tek nekakvi preliminarni kontakti o kojima nije bilo još neke ozbiljne rasprave. Imali zemalja koje su rekli? Nismo o tome uopće u nekom službenom formatu razgovarali. Mislim da treba pričekati da nova američka administracija stupi na dužnost, da vidimo prve poteze Sjedinjenih Američkih Država koje trebaju biti što moguće više u koordinaciji sa europskim zemljama i onda ćemo vidjeti dalje. Eto, hvala vam lijepa, vidimo se. How long are you continuing to support the new regime in Syria and what are the European conditions for that? Yes, but we shall see. Tomorrow will be the first debate. I spoke about this issue with President of the European Council, Costa. That's why he put the item on the agenda. We believe that the peace in the Middle East is important. This new development, which was very swift, requires serious attention and focus of all the member states, given the number of refugees which are present across Europe and other countries. And I think what we need is clearly stability in Syria, and that will be the main topic tomorrow. And do you have a specific condition to work with the new regime? That will be discussed tomorrow. Thank you. Thank you so much. Thank you.